Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada orang? Waalaikumsalam. Ada. Kalau nak bercakap boleh offkan, unmute-kan mic dan kita boleh berhubung. Okey, Doktor. Okey, kita ada a few more minutes, beberapa minit lagi. Apa duduk lagi? Ariadna dah buat keluar. Tak apa. Dah ni dah. Okey. Kita ada beberapa minit lagi, kita tunggu sekejap lagi. Pukul 3 kita mula. Kalau ada apa-apa nak tanya sebelum kita mula pun boleh. Adakah yang attend the first one? Tak ada kot, ini semua orang baru ya? Ya, Doktor. Okay, alright. Kita ada 14 orang dalam ni. Saya tu yang daftar tadi dalam 20 lebih. Hari ni saya nak kena bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ke, boleh campur-campur? Campur-campur boleh. Jauh-jauh okey. Sebab hari tu yang sesi pertama kena 100% bahasa Inggeris sebab katanya ada lecturer international. Jadi saya berbahasa Inggeris lah. Kalau yang ini tak perlu tak perlu berbahasa Inggeris, dan bolehlah saya campur-campur supaya memudahkan kita faham. Okey, tak ada foreigner. Okey, boleh. Sebelum ni ada sesiapa yang dah pernah guna Zoom ke, dah pernah guna Google Meet ke, ada tak pengalaman menggunakan one of those apps? Doktor. Ada guna apa ya? Saya pakai Zoom dengan Google Meet. Okey. Lebih kurang sama lah tu. Cuma kita Microsoft Teams ni dia orang kata it's like a hub. Jadi dia keseluruhan function itu berada di dalam satu tempat. Jadi memudahkanlah. Tapi saya walaupun saya di bawah banner Microsoft, pada saya penggunaan teknologi ni ikut keselesaan masing-masing. Kalau selesa guna Microsoft, guna Microsoft. Kalau kata selesa guna Meet, guna Meet. Cuma itulah tujuan saya nak share the users of Teams ni. Jadi doktor-doktor, prof semua boleh compare yang mana satu yang rasanya more efficient in terms of penggunaannya untuk you engage dengan you punya student. Cuma Zoom tu lately ni katanya ada security issue. Saya pun sebelum ni banyak juga guna Zoom for meeting. But then keluar 2 hari 3 hari ni kan, yang dia ada security breach, maknanya dia ambil kita punya information. So kena hati-hatilah kot in terms of penggunaan tu. Okay, so it's 3 o'clock. Izinkan saya untuk memulakan. Again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Waalaikumsalam. Okay, hari ini basically saya akan ulang semula sesi yang pertama, iaitu pengenalan kepada Microsoft Teams and how you can actually use it to engage your students, especially during this COVID season lah. Tetapi kita juga mengharap boleh digunakan post COVID. Maknanya later on, kalau kata nak kena pergi conference ke, nak kena, you have to be away from the university and you still want to continue with your classes. Ini salah satu possibility yang kita boleh guna lah. Okay, let me share. I have already shared my screen with you. So basically petang ni tujuan kita ada beberapa. Alright, so objektif saya petang ni to share with you supaya at the end of the 1 hour session you will know how to use atau how to access Office 365, yang mana all the different application of Microsoft berada di dalam Office 365 dan focusing on Teams. Okay, Teams ini adalah platform remote learning
yang berada di bawah banner Microsoft. Alright, and then hopefully by the end of the hour tu, you will be able to set up a class menggunakan Teams. Right, and then set up a meeting, macam mana kita nak engage our students, how do you set up meetings, dan how to give students assignment. Right, so basically 4 itu je lah yang saya nak cuba share dengan Prof semua. Hopefully by the end of it boleh terus gunalah esok lusa ke. Cuma saya rasa di UMT oleh kerana ada migration of license daripada A1 ke A3, there are a little bit of technical issues. Tapi insyaAllah by tomorrow should be okay kot, sebab Microsoft punya fast track team will be assisting bahagian IT di UMT untuk selesaikan masalah-masalah seperti student access macam mana, what are their password dan sebagainya. Sebabnya selepas sesi saya pada 2 hari bulan, ada prof-prof yang memang excited nak guna, dah try pun nak guna, tapi ada isu in terms of nak mendapatkan student masuk ke dalam dia punya classes tu. So hopefully by tomorrow benda tu akan kita selesaikan lah, then you will be able to use Teams sepenuhnya. Alright, so first of all, untuk nak mengakses Teams ni, kita kena log in into into Office 365. Jadi pertamanya Prof semua kena pergi ke office.com. Di office.com itu you sign in menggunakan email UMT. Alright? This is an organization, jadi untuk kita berinteraksi di dalam our organization, emailnya kena sama. What it means is that domain name tu kena sama. Semua kena ada umt.edu.my. Kalau guna email lain macam Gmail ke ataupun Hotmail ke, dia tak akan masuk, dia tak boleh masuk sebab it is a different sort of domain. Right, so email umt.edu.my. Jadi bila Prof login ke Office 365 tu, you akan dapat this panel ni yang you dapat depan ni. So these are all the apps yang available di bawah Office 365. Right? Macam Excel, PowerPoint, Word semua ni kita memang dah biasa, kan? Tapi yang lain-lain tu ataupun Outlook tu pun kita dah biasa. Tapi yang lain-lain ni adalah new apps yang memang khas dibentuk oleh Microsoft untuk education. Kalau you tengok sini dulu, kalau Excel ni, kalau kita nak buat quiz pun kita guna Excel. Sekarang ni tak payah dah, kita ada spesifik apps yang boleh kita gunakan untuk quiz yang dipanggil forms. Right? So these are all the things that is available lah, Sway, Class Notebook dan sebagainya. Right? Dan kita ada OneDrive. OneDrive ini untuk kita store lah, sama juga macam Google Drive. Tapi OneDrive Microsoft ini kapasitinya adalah 1 terabyte. Jadi semua orang dapat 1 terabyte each. So you can actually keep everything under the sun lah yang you punya kat dalam tu. You know, it's a huge drive capability. Alright, so this is what you will encounter ataupun you akan masuk. So you need to click on Teams. Right? So when you click on Teams, dia akan bawa you kepada Teams punya application. Right, let me click on Teams. Okay. Alright, so kita sekarang berada di dalam team. Oleh kerana sesi ini sedang berjalan, maka dia akan terus pergi ke sini. Tapi kalau Prof masuk, first time masuk, alright, you akan nampak ini. You will get this panel. Yang ada dua ni je. Alright, once you go into Teams, you log in, go into Teams, you will be brought into these two. Yang ada dua ni, yang ni tak adalah sebab yang ni saya yang buat kan. So yang ada dua ni je. Create a team ataupun join a team with a code. That is the two thing that will appear on your screen. Alright, for first timer yang masuk. Kalau yang dah ada buat kelas, dia akan ada all the list of classes dekat situ lah. Instead of just that. Alright. So first step untuk nak create class,
Tadi okey, kita masuk ke Office 365, you log in with your credentials dengan email umt.edu.my, kemudian sampai ke page yang tadi tu, page ini, alright, pilih masukkan ke Teams. Kalau first time you masuk menggunakan Teams, yang akan keluar 2 panel ni saja. Alright, so the next thing is for you to create a class, or to create a team. So you kena klik yang kat sini. Kalau saya laju bagi tahu create team. Okay, bila create team ni ada 4 jenis teams yang you boleh create. Alright, yang pertamanya ialah kelas. Kelas ni untuk kita nak buat kelas lah. Alright, yang keduanya professional learning community. Yang ini for example collaboration antara all the lecturers, dalam UMT, you can have a professional learning educator working group, maknanya between the lecturers lah. Yang ketiga ni untuk staff, this is mostly being used by management ataupun by bahagian-bahagian pentadbiran. Alright, the bosses kata pengarah pusat ke apa ke nak berinteraksi dengan staff dia, they can create the staff team. Others ni is for you to create a team untuk you boleh invite orang luar. Alright, if you create others punya team, orang yang tak ada email UMT pun boleh masuk. Right, that is the difference between all of this lah. Tak apa, nanti saya akan bagi the manual, you can see the definition of all of this one. Dia ada beza in terms of what you can do dalam ni. Kalau dalam kelas ni ada assignment, ada kelas notebook dan sebagainya. Kalau professional ni tak ada assignment. Sebab untuk lecturers among yourself tak adalah nak bagi assignment kan. So they won't have that kind of facilities dalam features dalam tu. Sama juga dengan staff, it will be more of files upload, meetings dan sebagainya. And for others pun yang macam assignment tadi tu not available. Alright, so let me create one team, to create class. Alright, kita bagikan nama, katalah accounting 101. Alright, accounting class. Okay, so you go next. Alright, kat sini you can add your students in. Tapi kalau kata you have 100 orang student, then I think it's very troublesome to add 101 names. Ya, nama. Yang ini kita add manually lah. Maknanya kita search, contohnya saya bubuh A kat sini, banyak A yang akan keluar. Kan, semua warga kerja ataupun warga UMT akan ada dekat sini. Because the thing is already activated kan. So in order, if you have like 20 students, bolehlah you add manually. But if you have 100 students in your lecture, I don't think you want to do that. Alright, so kita boleh skip saja sini dulu. Kita cari macam mana nak add students secara lebih mudah. Alright, so here let me go back tadi tu. Okay, untuk nak add student dengan cara yang lebih mudah, kita balik kepada main panel ni tadi. All you need to do is keluar daripada Teams tu. Ada 3 titik ke atas ni, nampak Klik 3 titik ni, pergi kepada Manage Team, pergi kepada Setting. Alright, then you have dekat sini dia tulis Team Code. Alright, klik situ and then Generate. Alright, dia dapat code tu. Ambil code ni, this is the one that you give your students. Alright, ini yang kita bagi kepada student untuk dia masuk. Ingat tadi panel tu ada 2, satu create team, satu join team with a code. Jadi student kena masukkan code kat situ untuk dia masuk kat dalam kelas. Alright, boleh Jom kita cuba. Somebody take this code down. Cuba you masukkan kat dalam tadi tu. Masuk kat dalam team, join class with the code tu, masukkan this code. Tengok masuk tak dalam kelas saya. Give you 2 minutes to try. Alright, so one more time let me buat lagi sekali. Untuk nak add students, once you have, first of all you kena create the class. Alright,
First of all, you kena create the class. Tadi tu pergi dekat Microsoft Teams. Daripada situ, you klik the ataupun the panel create classroom, give a name, skip adding to, students tu dulu. Kemudian bila dah ada kelas tadi tu, you keluar semula, dapatkan panel ni. You go back at the 3 dot, klik manage team. Alright. Dekat manage team ni ada members, channel, setting, analytics, apps. You klik setting. Alright. Dalam setting macam-macam lagi ada, cari team code. Alright, ambil code ni. And give this code to your students for them to enter your class. Okay? Boleh? Ada soalan? Boleh je type soalan dalam chat kalau nak. Saya boleh baca. I have 2 devices with me. Kalau yang ada 2 device, boleh satu telefon untuk dengar saya. Kalau ada laptop boleh buat bersama-sama. Ataupun the other way round. Perlu register dulu sebab saya tak boleh nak login. Ada email UMT. Kalau ada email UMT, dekat Office 365, masukkan email UMT, cuba passwordnya admin, besar, admin 1234. Yang ini yang kita cuba daripada hari tu lagi kita guna itu. Alright, so saya nak tengok ada tak orang masuk kelas saya lagi. Belum ada. Okay, tak apa, take your time. Untuk login Microsoft Teams, pergi ke office.com. Alright, office.com. Office.com lah, macam ni kan, office.com atas ni. Alright, then login dekat situ. Masa login tu guna you punya UMT punya email address. Dan login passwordnya sebelum ni kita guna admin 1234. Cuba guna tu kalau boleh. Kalau tak boleh mungkin dia dah reset ke apa. Alright. Login umt.edu.my tu kan. Dan passwordnya admin 1234. Cuba. Saya pun guna yang itu. Sebab saya Cik Arifin beri saya masuk menggunakan UMT punya ni. Jadi saya pun guna benda yang sama. So cuba yang tu. Kalau tak boleh kena dengar je saya dulu, nanti boleh buat bila dah dapat akses. Okay, so bila dah masuk, once you have created the team, dia jadi rupanya macam ni lah. Ini kelas kita ni. Alright, ini kelas kita. Jadi ke atas ni, just try masuk kalau boleh. Class code again. Okay, let me give you the class code one more time. Okay, team code. This one, saya letak dekat chat. Okay, dah ada dekat chat your class code. Okay, so let's go back to Teams. Alright, 32DWO view. Okay, cuba masukkan di dalam. Yes, Niza is in. Alright. Okay, so that's how, itu caranya supaya kita tak terbeban untuk nak masukkan satu-satu manually. Kita masukkan by group dengan ataupun kita suruh student yang masukkan diri sendiri dengan by giving the class code to them. Doktor, saya nak tanya, kenapa bila saya nak sign in ni, dia asyik reject saya punya ni, bila dah masuk, dia akan automatic saya kena log out balik. Ada masalah dengan akaun lah tu, kena tanya dengan orang IT. Okay. Sebabnya sehari dua ni memang macam tu, sebabnya saya bagi tahu
migration itu ataupun migration itu sedang dilakukan. Jadi mungkin tidak smooth lagi ataupun mungkin tidak kesemuanya di-convert lagi ke license yang baru. Right, itulah saya harap by tomorrow bila Microsoft punya team bantu boleh selesailah semuanya. Okay. Alright. Okay. So that's how you can actually create it. Jadi this is our classroom, di dalam kelas kita. Right? We let us go through yang dekat atas ni. Okay? General ini adalah the default section yang ada once you create a class. Katalah kita mengajar Accounting 101 ini ada 2 kelas. Alright, so you can actually add sub channel for each class. So nak buat macam mana, dekat sini titik 3 kat tepi ni ada Accounting 101 tu, you click that, you add channel. Right, you add channel, katakanlah Accounting 101 Sunday class. Right, 40 students. Okay, you add. Alright, so you ada another channel just for your Sunday class. Maknanya apa-apa you nak bagi untuk Sunday class tu, you can actually directly bubuh dekat sini. Alright, general ni dah general, memang general punya tab, right? And this Sunday class is definitely just for Sunday class. Jadi kalau ada lagi satu katalah Friday class, then you can create another channel there. Alright, so that is how you create channels in case you have more than one class. Jadi masa you nak create your team, you have to do a little bit of planning. Sama ada you nak create a team by subject ataupun ada soalan? Tak boleh masuk. Tak boleh masuk Teams ya. Kalau tak boleh masuk tu dah cuba email address UMT sama admin 1234 tu. Okey, kalau tak boleh tak apa. Tengok dulu saya punya demo hari ni. Nanti kena tanya dengan bahagian IT. Dia kena check email Prof semua, tengok sama ada email itu sudah di-convert ataupun tidak. Because masa hari 2 hari bulan hari itu banyak the conversion was done at that time. Because of the migration tadi tu. Alright? Jadi kena tengok dekat situ. Alright? Okay. So dekat sini, dekat macam kita kata tadi, this is a class. Jadi you boleh upload your class materials. Katalah ada lecture notes ke ataupun reference material that we want our students to access, then you can upload your class materials dekat sini. So when you upload, all of it will be under the files. Alright, jadi dia akan ada dekat sini for our students to actually refer to. Right, contohnya saya upload something. So class material for myself. Katalah saya upload apa-apa je lah ya. Just as a, what do you call it, as an example. Katalah ni Okay, saya upload the material. Okay, so dia upload one things here. Alright, samalah macam upload benda-benda lain tu kan. It is the same thing. Alright, so you can actually upload the materials according to what you need in terms of the class materials. Okay, go back to the post. Okay, class notebook ni saya tak nak cerita dulu sebab ni will take another hour of explaining because dia ni is referring to OneNote. OneNote class notebook ni kita kena belajar OneNote dulu baru kita boleh set up ni. So let's not do that. But what I want us to do is kita tengok di assignment. Alright, assignment ni ada dua sini, kat sini pun ada.
Dekat sini pun ada. Right? So we can create the assignment here. Ini untuk kita bagi assignment to our students, right? Okay, so let's say for example, bila you click that assignment, if you have more than one classes, all your classes will be listed. Jadi you decide lah on which class untuk assignment ni dibagi. So you katalah untuk accounting 101 ni, so I click, alright, get started. Alright, there are two types of assignment yang kita boleh create. Okay, one is assignment, the other one is quiz. We can create assignment from scratch and the quiz from scratch, ataupun we can actually pick from existing one. Mungkin kita dah tulis assignment ataupun quiz tu dalam pagi tadi kita dah belajar Microsoft Forms kan. Kita buat quiz dalam Microsoft Form, kita dah store, therefore we can actually use existing one. So let's say for example we go with assignment dululah. Okay, for assignment you click. Alright, you click the assignment, you put the title, katalah introduction to accounting system. Contoh since it's accounting kan. So you can add category kalau you nak, alright, and you can add instruction. Write a page summary of chapter 6 in your textbook. Contoh Okay, that is the instruction. You can add resources. Ada mic tak tutup Sekejap saya tengok. Ya. Dalam mengajar. Mana? Siapa boleh check mic siapa yang tak tutup? Okay, alright. Okay, so add resources, bolehlah kita nak upload ada materials yang specifically kita nak student tengok ke, ataupun kita nak bagi link ke. Yang ni daripada OneDrive, macam saya kata tadi, a lot of the things yang kita menggunakan Microsoft apa ni, semua barang-barang semua anything that having to do with kita punya kerja, you can actually upload in OneDrive. 1 tera tu memang banyak. Right? So you can actually get your resources daripada OneDrive, ataupun you nak bubuh link daripada website. Okay? Or you want to add files, maknanya nota you sendiri to put up here dan sebagainya. So that's up to you lah. So you can add resources if you want to. Then you want to give points. Katalah 100 points. Then kalau kata you want your students to know actually what are you looking for, kita boleh add rubric. Marking rubric. Right, so bila kita add rubric, contohnya kalau kata kita new rubric, macam saya ni dah ada, saya guna yang ni aja lah kita dah ada ini, writing rubric, I just put the rubric in. Alright, maknanya writing rubric, what am I looking for in the writing, contohnya. Alright, originality of ideas, good grammar, well supported, anything lah, yang ni actually we can, up to us to do what, and then you attach it to the assignment. So at least student tahulah what you are looking for, so that when they write, they have a focus on how to write and what to write. Alright. Then you need to give them a due date. Okay, tadi pagi ada yang tanya, boleh tak you letak just 1 hour? Boleh. Right. So your due date here, you can actually choose the same day ke, right? It's still on the 5th, right? And due date is April. Sekarang pukul 3.25. So you want 1 hour, you tulislah dekat sini. Alright, Okay, kat sini 3.25, ni PM dah. Alright, 4.30. Alright, katalah 4.30. Alright, so that means dia ada 1 hour je to finish the assignment and hantar. Alright, so that's what you can actually do kat sini. Alright, you set the assignment in such a way, you tak perlu nak pantau. It should be the student will get notification automatically. Once you finish, you can assign. You can assign to all students or you can assign to specific students. Kalau katakan yang tadi kita ada kelas 2, one is Monday class and one is Friday class. So yang ni kita nak Monday class saja. So you assign it to that specific class. Right? So you can assign it to all or you can assign it to individual students. Inilah kalau kata accounting ni tadi, kalau kata kita buat another class,
you boleh assign. Katalah saya nak kelas di sini. Alright. So, accounting 101, dia dah ada assignmentnya dekat sini. Okay, once dia dah siap, dia akan hantar. Alright, you tengok sini activity, ada notification. Alright, then dia akan masuk ke dalam the grade punya tempat, and once you have graded it, it will come under this grading ni. Jadi student punya view bila dia masuk, dia akan nampak assignment dia dah be graded ataupun belum dan sebagainya. Alright. Sini, where will they submit their work is here inside the Teams itself. What will happen is that this assignment will go into your student's team. Bila dia log in into dia punya kelas tu, the assignment will appear there. Students punya view lain daripada kita punya view. Kita as a lecturer, all we see is this one. Tapi bila students buka dia punya and they join your class, senarai all the assignments, all the quizzes and I think will be there. So dia jawab inside Teams itself. So bila dia submit, akan masuk ke dalam grade ni. Under the grading one. Once you have graded it, and then it will appear in here. So everything is in one space. Alright, dia tak payah nak keluar masuk, dia tak payah nak upload tempat lain dan sebagainya. Dia answer dekat situ saja, dan dia akan upload dekat situ. Right? Saya tak boleh nak show student view because I don't have a student's ID. Right? Kita masuk semua as lecturers. Jadi nampak lecturer punya ni aje lah. Alright, but everything is in here. Dia akan dapat the assignment, dia buat dia dekat sini. Sama juga kalau kata dia nak buat using another piece of paper ataupun dia nak tulis panjang dan sebagainya, they can upload that piece of paper under the assignment and it will appear in your listing of students punya assignment. Okay. Right, turn in assignment, alright. Okay, best, memang best pun. Okay. Alright, apa nama ni? Boleh sumbat? K1 to K40. Okay. Alright, okay. That is assignment. Alright, assignment dia begitu. Okay. Now, there is also that we can also create quiz. Katalah lepas meeting, alright, you lepas the online meeting, you want to test sama ada dia mendengar ke tidak ataupun sambil meeting tadi dia main telefon ke whatever, you can immediately give them a quiz. Alright, dan quiz ini dibina menggunakan Microsoft Forms macam yang kita tengok pagi tadi. Kalau yang ada attend pagi tadi, I did Microsoft Forms with you. Alright, that is what it is. Jadi yang ni, yang kalau tengok kat depan ni, ini all the forms yang saya dah buat. Okay, jadi kalau kata subject accounting ni is one of this one, then saya boleh pilih je lah. Kan? Okay, tapi kita nak, saya just nak tunjuk, kita buat yang baru. Alright, again, tengok ya, tak payah keluar daripada team. You can actually create a quiz di dalam team itu sendiri. You don't have to like log in, pergi pula ke form dan sebagainya, no need. Right? Bila kita nak create quiz tu, dia automatically will take you to forms. Cuma again first time use, dia kena macam ni lah. Kan, berlapis-lapis dia punya credential. Dia kalau keluar benda-benda macam ni, Prof cancel je. Kita dah log in tadi tu, you just cancel, jangan pedulikan dia. Alright, okay, this is Microsoft Forms. Ada yang tak datang yang pagi tadi. Tak apalah, saya go through. Microsoft Forms ni dia boleh buat dua, sama macam Google Form. Satu is menggunakan yang ini is more of a survey. Kalau kita nak buat survey, kita guna new form. Alright, jadi bagi nama, soalan dan sebagainya. Yang kedua ialah quiz. Quiz ni berbeza because yang ini tak ada markah dan sebagainya. Yang quiz ni boleh ada markah, dan kalau pagi tadi saya tunjuk macam mana kalau cikgu-cikgu matematik ataupun cikgu-cikgu yang banyak guna formula memang sukalah. Sebabnya dia boleh all those equation punya tu all is in here. Right? So let's take a look at one. Okay, kita titlekan quiz 1. Quiz 1. Alright, so add last description. Okay, this is to review what we have just studied. Katalah this is an exit quiz untuk kelas hari ini, kan? So because it's already in there, so letak. Kalau nak letak gambar pun boleh letak gambar. Alright, let's see if what time we have. Okay, boleh. Okay, kita letak gambar banks. Okay.
Ini pun saya dah tunjuk pagi tadi. Alright. Bagusnya kita guna gambar daripada diorang ni. Copyright is orang kata guaranteed. Creative Commons ni is the open source license yang whatever picture dekat sini kita tak ada masalah tentang copyright. You can actually use it. Okay. Tapi banyak gambar Mak Saleh lah. Kita ke Malaysia ni kita tak banyak guna create content kan online. So we don't have that much. So katalah kita guna ni je lah. Okay. So you can put in there. Alright. So you can preview. Macam mana rupanya? Tak upload lagi. Student.access. Okay, Moodle is a full-fledged LMS, Learning Management System. Dia banyak lagi, dia boleh tracking dan sebagainya. Teams ni lebih kepada macam learning hub. Dia tak ada yang those yang you boleh publish content apa semua tu, dia tak ada. That is the difference between Teams and also Moodle, right? Google Classroom similarity ada, right? That is actually the intention jugalah. So this is this is the quiz. Semua satu yang saya rasa Google Classroom belum ada lagi ataupun Google Form belum ada lagi. Ini, this is what we call an immersive reader. Immersive reader ni dia kalau kata student kita bermasalah dari segi pronunciation, ni quite good for language teachers lah. Dia actually boleh bacakan kat you, right? The pronunciation and whatnot. Saya ni tak boleh nak bagi you dengar, but nanti later on you can actually try. Dia bacakan one by one. Okay. So kalau kata you want to have grammar punya ni, so you can boleh translate juga. Translate, you can choose a language. So far I think a lot of language already. Kalau kita nak buat dua bahasa pun boleh lah, ada tak bahasa Malaysia? Melayu, Malay. See. Ada. Alright, it will be translated bila kita publish. Alright, ataupun if you want, let's say for example, okay. Kita nak grammar punya ni pun boleh. Kalau lah katakan you want them to only identify verbs, then all the verbs is this color. Right? Kalau kata you want them nouns and verb, jadi it helps the student untuk nak faham soalan kita. Kalau kata dah bahasa Inggeris tak berapa nak mahir, something like this can actually help. Dia ada picture dictionary semua kat sini. Alright, kalau kita tengok tadi kan. Alright, kalau kata picture dictionary katalah ni tak ada noun sangat, jadi kita susah nak tengok picture dictionary-nya. Study dia. Tu dia. You click on the word study, dia akan keluar the meaning, dia akan tu translation-nya ada belajar, alright, dan tunjuk gambar. Jadi fahamlah kan apa maknanya study tu. So it really helps the student in trying to answer the assignment that you give them. This is to me this is something that is orang kata very very helpful lah, not only for us teachers, lecturers, but also for the students. Okay? So dekat sini lah when you want to create quiz tadi tu, you go to this, it will take you to this form, and then it will you can actually add the question here. Alright? Ni let me see if I can show you an example of math tadi tu. Ya, contoh, oops. Kat sini kan bila drop down, dia ada shuffle option. By default, question will be shuffled. Question ya. Maknanya kalau student tu ambil online exam, memanglah online exam ni kan. Kalau dia duduk sebelah-sebelah dan dia meniru, kalau soalan satu saya dengan soalan satu orang sebelah tak sama. Alright? Bukan setakat itu, kalau kita pilih option shuffle option ni, the ABC pun akan shuffle. Nampak question kita sama tapi ABC-nya lain. Pun tak boleh meniru. Alright? That is one. Drop down ini maknanya we can actually do drop down menu. Kita akan have a lot of option, dia boleh drop down dan pilih. But saya nak tunjuk math ni. Math ni pada saya memang out of this world lah. Okay, saya tunjuk. Saya bukan pandai math ni, jadi tunggu je lah. Plus n equals 20. Okay.
5 plus 10 equal 20. Jadi 5 kita kita okey kan? You tengok kat bawah tu. Dia bagilah suggested answer. you tak payah fikir nak buat ABC apa. Alright? So what you need is just add on. Dah dapat answer. Alright? So that's something that to me is like, very apa orang kata, sangat-sangat baguslah. Kalau macam you selain daripada yang tadi ada dia punya formula dan sebagainya, it gives you. Now watch. Kalau kita nak add new question, dia bagi pula kita question ideas. Next question kita nak tanya yang mana? Atau kita nak guna dia punya ke ataupun kita nak guna benda lain. Alright? So it gives you suggested ataupun question ideas of what to add after the first question yang you tanya. This is what we call the intelligence behind this Microsoft Forms. Right? So it can be the same question dan sebagainya. You want to add all pun boleh dan sebagainya. So that is one thing yang ada. Katalah I want to just use this question for the next one. Alright? That's selected. Okay. Right. So that is the third question. Ini kita tengok. Alright. Satu lagi dekat sini, kalau ujung ni dekat sebelah share ni, you click this one, tiga titik ni. Okay, dekat sini ada branching. Branching ni macam kita buat soalan-soalan yang kalau dah dapat jawab nombor 1 ni pergi ke soalan mana. Right? So for example, you click option 1. If this option 1 is the wrong answer, we can guide our students to go to which question untuk dia dapat lebih go next, end of the form ataupun question 3 contohnya. So you can actually add branching to it. Jadi kita boleh katakan kalau student itu salah, maknanya mungkin dia tak faham, they can actually go to questions yang the same level and they can actually try again. Jadi tak payahlah dia buat question yang sama berkali-kali. Dia tengok soalan yang sama, difficulty level yang sama tapi soalan lain. So that is what the branching option is for. Right? Grammar atau vocab ada tak? Ada. Vocab, grammar itu je lah yang dia boleh identify all the parts of speech. Vocab tak ada. Vocab itu tadi yang apa? Yang picture dictionary. Okay? Alright, so that is how you create quiz from within Teams itself. Right? Once it's done, ditutup je. Alright? Dia ni it's online, jadi tak perlu risau. All is automatically saved. Kalau dia sedang buat padam lampu ke apa ke, whatever the last thing that you wrote tadi tu, it's automatically saved. Alright? So kalau you nak go back to quiz tadi ni, okay, dah ada kan? Quiz 1. So masuk je lah yang ni, as your quiz. Okay, sama juga instructionnya. Quiz 1, what is the instruction? Answer, choose the best answer. Alright, and then berapa points possible? Kalau dalam form tadi kita dah letak points, automatically the points will be available sini. Tadi saya tak letak points kan? Then bila due date-nya, and then is it for all students? Assign saja. Alright, so you assign to samalah kelas accounting 101. Sudah ada kat sini, quiz due tomorrow 11:59 PM. Alright, so it is a one-stop center for us to actually engage with the students. Okay, itu dari segi asynchronous learning, maknanya learning di mana budak belajar independently. Kalau kita nak have meetings, live meetings macam kita ada sekarang ni, okay, there are two ways of doing it. Masa kita buat dulu on the second, Prof semua tak ada kalender ni. Alright, bila tak ada kalender ni, you tidak boleh buat schedule meeting. Alright, tapi hari ni Dr. Azhar kata dah ada. Kalau dah ada, saya tunjuklah macam mana nak buat schedule meeting. Dia ada dua cara. Satu ni schedule meeting, maknanya you can give your students ahead of time. Katalah nak meetingnya hari ni hari Ahad, nak meetingnya hari Rabu. So you can actually schedule it and you can inform your students via the email dan sebagainya. Dia akan dapat notice of the meeting and the link for the meeting. Jadi klik link tu dia masuk. Macam tadilah you all click the link dia masuk kan. Okay, so let's do the schedule meeting dulu ya. Klik calendar.
Alright, so you will be given a calendar. Macam kita hari ni 5 hari bulan. This is the meeting yang sedang berjalan sekarang. Alright, katalah hari Rabu saya nak meeting itu. Hari Rabu Klik new meeting. Lanjutkan meetingnya. Accounting 101 Monday class. Alright. Kat sini kena letak sekurang-kurangnya satu student punya nama. Alright, untuk kita nak dapatkan link. Right? Saya selalu letak nama saya. Lepas tu dia pergi ke email saya. Right? gmail.com. Okay. Okay. Invite this one. Alright. Okay, meetingnya adalah pada April 8 Wednesday. Alright. At 2 PM habis 3 PM, 1 hour. Okay. So kalau ada apa-apa channel dan sebagainya ataupun ada instruction, attendance compulsory. Okay, alright. Besar compulsory tu dia tahulah kena kan. Kita pun nak highlight lagi pun boleh. Saya kasih bold. Kalau dia tak faham tak tahulah kan. Alright, so dah tulis itu, then you send. Alright, bila you send, it will appear on your calendar automatically. Alright, so what you need to do, click this one yang dah set up tadi tu. Okay, ambil ni, join Microsoft Team meeting. Kalau students tu dapat dia punya dalam email dia tak payah, you tak payah buat apa-apa lah. You can actually they will just click this one. Tapi to just be safe, kadang-kadang student ni macam-macam excuse kan. So what you need to do is right click, join Teams meeting ni. Alright, go to copy link address. Alright, right click, join Teams meeting, copy, go to copy link address. Lihat? So once you copy the link address, dia akan bagi link yang sangat panjang. Jadi oleh kerana kita tak nak buat orang nak type balik semuanya susah, what you need to do is pergi ke gg.gg, URL shortener, bubuh the long link and you shorten it by bubuh satu nama yang senang nak ingat lah. Accounting 101 Monday. Right? Okay. So you will take this link and give it to your students. Kalau you bubuh dalam WhatsApp group dia ke, Telegram dia ke, they can actually just click on that link and it will take them to the meeting. Right? So this is one. Ataupun kalau you nak suruh nak bagi QR code pun boleh. From here you just create the QR code, copy this picture and put it somewhere depan pintu you ke ataupun wherever yang inilah. Tapi depan pintu kita bukan boleh pergi ke kampus sekarang kan. So basically yang inilah better code. Right? So you give this link to the students via whatever SOCMAC yang ada. Right? And then they can actually access it from the link itself. Jadi tak ada excuse lah kalau dia kata dia tak buka lah email dia dan sebagainya. It's already on the Telegram, it's already on the WhatsApp group or whatever that you have. Alright? In addition to whatever that you have in your email. So should not have any more excuse lah not to attend the live meeting. Right? So when the time comes, nanti bila you click on this link, sama macam saya bagi link kat Prosuma lah. When you click on that link, it will take you to the meeting itself. Alright? That is one way of creating an online live meeting with your students. The other way yang mungkin lagi mudah, what you need to do is give your students the code tadi nak masuk kelas tadi kan, they are already in the class, and then just tell them, okay, on Wednesday at 10 o'clock we are going to have a class, so make sure you attend. Right? Jadi bila you dah tengok everybody dah masuk, what you can do here kat bawah ni. Dekat bawah ni. Siapa punya?
Ada sesiapa yang on kan? Okay. Alright, dekat bawah ni tengok sini ada format, ada attach, ada emoji dan sebagainya. Alright, and there is a video like icon, dia kata meet now. So once everybody is already in this class, dah attend, macam sekarang ni kita dah ada semua, I can just click this meet now and voila, the meeting is on. Right, so you just click ini, sama aja macam yang kita buat tadi. Tengok sini dekat ada nampak lah muka saya. Ada schedule meeting dan sebagainya. Alright, so it is the same thing. Right, cuma yang ini kita tidak ada schedule kan, kita only create the meeting when we see everybody is in dan kita nak buat meeting. Ataupun kadang-kadang kita tengok, you know, when we go in, we see a few students ada kat dalam and you just want to engage with them, tanya khabar ke, tanya how the assignment kan sebagainya. You can just activate this meet now and you can actually have the class right there and then. Right? So those are the two ways of how you can actually create meeting for your students. Oh, ada kucing memang saya suka. Okay, ada question tak on how to do assignment, do a quiz and create meeting? Those are the three things yang saya rasa sangat penting, sangat berguna if you want to start using Teams tomorrow in order for you to engage your students. Kan? Benda tu yang penting dulu. Yang macam pagi tadi saya dah go to the next level which is different tools yang kita boleh guna untuk create content dan sebagainya. But for this one, since yang baru-baru kat sini petang ni, this is how kita menggunakan Microsoft Teams. Macam saya kata tadi lah, one of the reason why saya like to use Teams, not only for classes but also for my office dan juga for other kind of collaboration. Itulah dia sebabnya semuanya ada kat dalam ni. Nanti kalau saya ada peluang lain, saya nak tunjuk macam mana nak guna OneNote dan Class Notebook ni, nanti lagi memudahkan Prof. All you need to do is put everything in your notebook, OneNote, and then you nak mengajar bawa tablet you je. You can actually pancarkan and then you can write on the tablet. You can get students to respond into your OneNote dan sebagainya. Tapi yang itu take at least 2 hours lah for us to explore kan. But for now, I think to get over ataupun to make sure that we maximize the time masa MCO ni, if you can use the team just for that 3 function tadi, saya rasa dah memang sangat boleh memenuhi masa lah. You know, how to create your class, get your students to be enrolled in the class. Lepas tu you can actually do offline engagement by giving them assignment, by giving them quizzes, by assigning. Kalau contohnya kalau you nak suruh dia baca je, you can actually upload dekat file tu lah. Just upload things at the file and then you just direct their attention. Kata you need to go and read this and this, and I give you 2 days, and at the end of the 2 days come up with a summary dan sebagainya. So in the form of assignment tadi tu. Alright. And if you want to have a live meeting, sama ada you do a schedule meeting ataupun you do a impromptu meeting dengan menggunakan function meet now. Alright. Nanti mengajar Prof ni senang dia terus buat dah. Okay. Alright, ada lagi soalan? Ada limit bilangan soalan? Tak ada. Untuk Microsoft Form tu, it's up to you how many questions you want to put in. Alright, kalau macam kata kita memang dah, bukan kita mengajar semalam kan, we've been teaching for years. You dah ada question dalam bentuk Excel ke, dalam bentuk words ke, what you need to do is copy paste sajalah. Alright, cuma sekarang ni the advantage is that if once you put it in Teams, you can actually reuse it many times. And kalau it is only multiple choice question, marking will be done by the system. Jadi you tak payah mark. Alright, you can download the result menggunakan Excel and publish it wherever you want to publish it lah. For students less fortunate nak join live session, mereka boleh access material. Okay, kalau macam yang kekurangan data, whenever you do live session macam ni, just encourage them not to use video dan sebagainya. Kalau voice ni je, is actually not so bad as far as bandwidth is concerned. Yang selalunya memberatkan tu bila orang guna video. Bila orang turn on all their videos and it's very inilah. Alright.
Sebabnya sepanjang last week we have been doing engagement dengan cikgu-cikgu. I'm part of the nak get the teachers occupied. Per session we had 250 maximum full house, tak ada isu. Right, kebanyakan tempat lah tak ada isu. Ada yang daripada Kelantan dan sebagainya tu dia tak ada. Tapi itulah kita minta dia jangan onkan video and then tak onkan mic. Saya yang presenter saja yang bercakap. Jadi as far as bandwidth is concerned tu not so bad. Right, not so bad. Tapi kalau tapi whatever it is kena ada device lah. Paling kurang pun smartphone. Kalau yang lain-lain tu kalau tak ada smartphone tu memang tak boleh nak buat apa lah kan. But then again you can actually guna all the other platform lain seperti Telegram apa semua tu boleh juga buat kelas. Tapi it's not interactive macam ni lah. Jadi macam ni my own training usually what I do is that I give them something that they need to read first ataupun an assignment that they need to do first. I use the online learning, online meeting live macam ni more to engage, to get them to explain to me further, nak tahu sama ada dia faham tak faham dan sebagainya, rather than teaching online, right? And then at the end of the session, setelah 20-30 minute session, then I habiskan dengan there is a quiz out there ataupun there is another assignment that they need to do. So it's a way of doing it that way. Alright. Sebab apa live meeting online ni kalau kata kita nak mengajar menggunakan whiteboard apa semua tu boleh. Tapi again it will take up bandwidth lah. Jadi kalau kata during this time ni when students are all over the country, kalau nanti dia on campus ataupun dia berada di kawasan-kawasan yang bandwidth tak ada masalah, then it's okay. Tapi sekarang ni because it's spread all over, ada tempat yang memang susah sangat talian dan sebagainya. So limit the online meeting but engage more in terms of giving them things to read, respond to you, those kind of things lah. Right? Macam yang ni pun kalau kata macam ni as I am speaking you can ask me question and I can automatically answer. Jadi it's a two-way communication jugalah. Cuma actually boleh je kalau you nak on the mic and ask me question pun boleh juga. Right? But even the availability of the chat punya function ni, you can still ask me question and I can still answer right now and then. Okay? So it's something that something that makes it interactive rather than just you cakap seorang-seorang dan you do not know whether the students are listening ataupun tidak. Right? So okay, ada question tak? Okay, sudah ada yang try dan sebagainya. Okay, alright, that's good, okay. Alright, so again to review, my intention earlier was to introduce to you Teams. Number one, number two is do with you how do you go into Office 365. UMT is actually has actually an account. A3 tu memang account yang canggih lah tu. Alright, so should be able to do a lot of things, ya. Tapi mungkin again like I say, it is in the process of being integrated. Jadi mungkin these few days ni ada kekangan sikit lah. Alright, then I have shared with you how you can create your class. Alright, always pilih yang kelas tu lah. Kalau untuk kelas tu. Jadi it's within the organisation itself. Kalau you nak kata yang open tadi tu boleh juga kalau you are doing something else, ya. Keluarga punya teams ke, best friend, rakan sekolah ke, those kind of thing you can actually use the open one. Alright, and then how you get people into your class by giving codes, and then how you create an assignment. How can you create a quiz as part of the content of your teaching and learning. And how do you do remote learning? Remote learning live by using Meet now or by using the calendar to schedule a meeting. If you have other apps yang you guna untuk create things, contohnya quizzes ke whatever, you can actually masukkan juga dekat sini. Kalau kata you want to at the end of it, you malas nak buat yang Microsoft Form tu tapi you dah buat quizy, ambil aja link quizy itu masuk je kat sini. Then they can actually access it also from here. Kalau kita tengok dekat bawah ni, yang ada tanda ni kan, alright, ini apps. Bila you create apps ni,
These are all the apps available that you can integrate bersama-sama dengan dalam Teams ni. Okay, sini semua ada ni. Sini semua you boleh guna. Alright, to integrate inside the Teams. Saya tunjuk semula lah. Okay, kat atas ni kan, tunjuk daripada sini lagi senang. Kat atas ni ada plus sign, you can add a new tab. Okay, so these are all the apps yang available that you can add to your class in order for you to do with your students. Contohnya, katalah you nak add wiki, you nak add, kata ada tak Flipgrid. Poly, Agile Poly, you ada Word ni sama je lah kan. Alright, let me see. Kita kata kita nak guna Flipgrid. Okay. Flipgrid. Okay, you boleh tambah Flipgrid punya apps. So maknanya you can add Flipgrid untuk you nak students you respond to you menggunakan video. Okay, saya tak nak post ke sini tapi you can actually install Flipgrid di dalam ini. Okay, so I need to actually have an account. Jadi contoh lah. So maknanya kalau whatever apps lain yang Prof guna untuk nak create some other things, quizzes ke whatever, you can actually click dekat sini, you search sama ada that can be integrated into the Teams or not. Kebanyakannya boleh. Right? A lot of macam Kahoot, those kind of things you can actually put in here and you can do Kahoot quizzes with your students and everything. Okay? Alright, so that's about it yang I nak share. So sebelum kita berakhir, seperti biasalah, I need to get you to actually answer this survey for me. Alright, so ini pagi tadi pun dah buat satu, so petang ni oleh kerana ada another class, I have to give it again lah. Tapi petang ni orang lain kot. So go to gg.gg umt-team03, ada tak banyak question pun kat situ, and you can actually put in your comments on if you need any other training ke apakah, you can just put it there. Sebab borang ini dipantau oleh Microsoft lah, tapi kalau dia tengok ramai orang minta, nanti dia akan suruh lagi lah buat training. Okay, tapi dah this is the third session dengan UMT. I am so thankful because you know, I enjoy doing this actually. Especially ni sekarang ni tak boleh nak pergi ke mana pun. Hari ni this is my third session. Pagi tadi dengan cikgu-cikgu dengan budak-budak sekolah. Second tadi dengan UMT punya team second round ataupun second level. This is another introduction to Microsoft Teams. Saya harap my penjelasan is jelas, and but if you have questions, kita punya WhatsApp group tu masih lagi on. I think saya minta lah Dr. Nizam bukakan dah lagi 2-3 hari. You can post your question there and I will try and answer. Kalau tak boleh, then I will get the Microsoft people to help you with whatever question. Alright? Tapi like I said, there are many other things yang available under Office 365 tu. Kalau macam kita ni buat we do a lot of writing in terms of research dan sebagainya. Office, Microsoft Office, Microsoft Word sekarang ni, there are a lot of functionalities dalam tu. Masa dulu tak ada. Sekarang ni ke yang online ni, there are a lot of things that you can actually do. So explore. If you can explore, sama juga macam Microsoft PowerPoint, you can actually add benda-benda 3D, all kinds of things dekat dalam tu. And kalau if you Prof guna Surface ke ataupun guna something, guna tablet yang you boleh touch screen and you can write on it, sambil mengajar you can actually write on the tablet, dalam PowerPoint dan juga dalam Microsoft Office, Microsoft Word, there is the ability to write inking. Kita boleh tulis ke atas tu dan sebagainya. Alright, dan in a lot of those apps, kalau kita masukkan teks, the immersive reader punya function tadi tu available. Jadi kalau kata students tu tak berapa bagus, kalau kita guna bahasa Inggeris kan, students tak berapa bagus bahasa Inggeris, dia boleh gunakan immersive reader tu untuk dia dengar the text is being read to them, alright, and then dia boleh tengok dari segi grammarnya dan sebagainya. Alright, so that should be quite helpful lah. Okay, yang ini dah yang survey dan alright. Yang ini is
Saya bagi tahu awal-awal dulu, if you are interested to explore more in terms of teaching methodology, research on teaching, all the things that having to do with education and technology, probably pergi ke education.microsoft.com ni, you can register yourself there, and nanti dekat you punya profile picture tu, when you click the profile picture, ada drop down, dia minta dekat situ redeem code. Okay, redeem code ni if you put this in, you will be a member of that particular community, dan selalunya every training that you do, you akan dapat points, you akan dapat badges, you akan dapat certificates, those kind of things lah. So if you are into that, you want to know more in terms of teaching and whatnot, you can go to education.microsoft.com and just redeem this code. Alright, I will put this also in our WhatsApp group, so that you can actually refer to it later on. Alright, jadi ada apa soalan lagi tak in terms of penggunaan Teams ni? Again, if there is kalau perlu the next level punya training, just let me know. We can actually arrange for another session based on your requirement lah, what do you actually need to know more about, kan? Kalau kata macam ni dah Teams dah okay, dah boleh guna, macam kita kata tadi, ada dekat dalam right, saya off ni, dekat dalam Microsoft Office punya suite ni, you have a lot of, you have you have Outlook tu, okay lah, itu kita punya email kan. You guys are using Gmail ke tak silap. Alright, you have OneDrive. Macam OneDrive ni saya kata tadi is 1 terabyte space, so you can actually put everything in there, and it is in the cloud. Jadi kalau kata especially your research lah kan, your research or whatever paper that you are writing, don't forget to upload a copy on the OneDrive. Jadi kalau kata laptop kita rosak ke, ataupun tercuri ke dan sebagainya, at least you have one copy up there. Tak perlu risau ya. So these are all online things. Kalau dengan student, these are actually very good for you to get your students to collaborate between that. Right? Katalah kalau you nak student, you do a lecture and you want your students punya response, tapi you want them to write individually, you can actually use PowerPoint online ni. Then you can actually for each slide tu you tulis nama student tu siap-siap. So they need to actually respond to you via the slides on the designated slide yang ada nama dia. Jadi in a way, you get them to actually respond to you individually rather than as a group, nanti kan seorang juga kerja kan. So this kind of things. OneNote ni, itulah saya kata OneNote ni something that will need an extra time to go through, but it is something an apps that is actually very good lah. OneNote ni macam buku nota yang ada dia punya divider tu, tapi it's on electronic one. Okay. Sway ni pagi tadi saya dah tunjuk kat Sway. Alright, and then forms. Okay, so if we can actually orang kata take advantage of all these apps, you would probably need to do a lot of things once, and then you can reuse it many times because it's already stored, and you can actually tweak a little bit and use it for your own good. Dan kalau tengok kat atas ni, saya tak tahu sama ada Prof punya ada ke tidak. Ada kat sini install Office kan? You can actually install the offline of this one onto your laptop. Dia dah bagi offline dan online. Okay, alright. So basically itu saja yang nak saya share petang ni. Again, terima kasih. Thank you Dr. Azhar for organizing. Thank you all of you. Kita ada 27-28 orang petang ni yang join the session. I hope I have managed to help you understand what Teams is all about, and for you to have a choice of whether amongst all the available platform that you can use during this COVID-19 to engage with your students. Okay, so kalau tak ada apa-apa lagi, sekali lagi terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. You can click the red button to hang up.
Okay, I recorded our session.